హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ సుహజ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీకు చెప్తా. సో ఈరోజు నాతో పాటు మీకు ఈ వీడియోలో ఎవరో కనిపిస్తారు. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సే హాయ్. Hi guys. హాయ్ 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 హలో. సో రైట్, ఈరోజు చాలా క్రాఫ్ట్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాడు. సో ఆ క్రాఫ్ట్స్ ఏంటి అండ్ ఆ క్రాఫ్ట్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు అనేది మీకు ఈరోజు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఆల్ డూ వి నీడ్? ఫస్ట్ పుట్ ఆన్ యువర్ apron. We need nothing. నా పరువు తీయక రైట్. సో వాట్ ఆల్ డూ వి నీడ్ రైట్? Ma, we need nothing. మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం అసలు క్రాఫ్ట్స్? Cheer daddy up. టు Cheer daddy up. చీర్ Daddy up. టు చీర్ డాడీ అప్. అండ్ ఎందుకు మన డాడీకి ఎందుకు చేస్తున్నాం, మమ్మీకి ఎందుకు చేయట్లేదు గిఫ్ట్స్ మనం? Because it's Mother's Day. ఇట్స్ మదర్స్ డేయా? No. మదర్స్ డే అయితే మదర్స్కి చేయాలి కదా గిఫ్ట్. It's a jokes. Then. ఎవరి డే అది? మనం ఎవరికి చేస్తున్నాం గిఫ్ట్స్? సో ఇట్స్ ఫాదర్స్ డే రైట్? సో ఫాదర్స్ డే కాబట్టి వాళ్ళ డాడీకి కొన్ని గిఫ్ట్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాడు. సో క్రాఫ్ట్స్ ఏంటి రైట్? వాట్ ఆర్ వి మేకింగ్ టుడే? We're making a gift for daddy. గిఫ్ట్ ఫర్ డాడీ. ఫర్ వాట్? To make daddy happy. టు మేక్ డాడీ హ్యాపీ. ఎందుకు మనం డాడీకి ఎందుకు చేస్తున్నాం, మమ్మీకి ఎందుకు చేయట్లేదు? Because this is Daddy's Day. డాడీస్ డే. ఎస్, ఇట్స్ ఎ ఫాదర్స్ డే రైట్. సో ఫాదర్స్ డే కాబట్టి డాడీని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి మనం కొన్ని గిఫ్ట్స్ చేస్తున్నాం రైట్? సో వీ నీడ్ పెన్సిల్స్, కలర్ పెన్సిల్స్, సమ్ గ్లిటర్. చెప్పు అయితే కొన్ని నువ్వు. And we need a bit of rubber bands, popsicle sticks, Popsicle sticks, we A hot need glue hot gun, glue gun, we need some we need paints, and we need a scissor, cardboard, and we need cardboard for A this, and a picture, and plate, and paint, we need some paper plates, and we need rocks. everything. We need rocks like this, and we need a pencil, and that's it. And now we are going to start this. Okay, let's start our first craft. So first craft ento chuddam ippudu. First craft, Yeah, ready? Exciting? yeah. Yes, come, let's start your first craft. So what is that? We are doing with the popsicle sticks. Okay? Yeah. Not. Come, start sticking that. Right there. Start sticking. Hey Mom, start sticking. Hello, goes on top. Yeah. Stick on the top. Hey. Want all of the pop crap. Yeah, meanwhile we can do the other craft, right? So what will be the other one we can do meanwhile? We can paint the rocks. Paint the rocks. Paint the rocks. Yes. Color right there. It's done. There's no more. Now let it dry for some time. Is it fun making these things right here? Yeah. You like making crafts? Is it done, Mom? Mommy is done. Yes, it's done. Yeah. Now we need them to get dried out. ఆల్రెడీ ఫోటో తీసుకున్నాను నేను. సో ఈ ఫోటో వచ్చేసి ఈ కార్డ్బోర్డ్ ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ ఫోటో నేను స్టిక్ చేసి ఈ క్రాఫ్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాము. సో Now let's give it a tap. నో we should paint this now. Paint. Yeah, we need to paint this with a little black color. We are done. Yes, this is almost We need a bit more than edge. okay. Yes, that's done. Yes, we need to dry this out. Yes, ready? Done. Mommy, I want to stick it on. Yeah, come, hold it. A little up, a little up. Okay, let it dry for some time. Now meanwhile, what can we do? We can stick these bands. We need this, we
need some glue on this. If we do this glue. Yes. Wait. Bands. Now stick these bands like this. See. My falling is falling. We need more glue to secure it. Falling! Mommy, I'll hold it. Yeah, I heard it. You're not holding it properly. It's okay, leave it. But that one got off. Now the next one is making fingerprints. Okay. Yes, like this. Like we took one blue color తీసుకున్నాం కదా. Wait. Like the thumb. What? Wait. Sorry. Fingerprint. Wait. Like this. Fingerprint. See, this is almost done. This is finger dots. Right? Now we need to let it dry. చూసారు కదా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ అయిపోయి ఇది 1 ఇది 2 see count right there how many are there count so 1 2 3 4 and 5 ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయి అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయి వీటివి సో మనం ఇప్పుడు దీని మీద చిన్న రైటప్స్ ఉన్నాయి అవి రాయాలి అవి రాస్తే మొత్తం క్రాఫ్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం మేము What do you want? That's good. Like it. So first step was done, and the next one, come. Yeah, our second one was done, and third. The blue. Good. Now our third was done, and this one and this. But that one's all blue. What do they mean? Mommy, why don't you talk in English too? Right, we are done with this too, and yeah, మొత్తానికి 4 అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి they need to be dried out. So and the final. Dad, we're putting a name on Daddy's present. Yeah, we are writing some names on Daddy's present. Not into like. Good. Down. You're done. You're ready. Ready. Yes, presents are ready. So ఈ బ్యాగ్ ఆల్రెడీ ప్యాక్ చేసి పెట్టాము ఈ బ్యాగ్ ఇప్పుడు వీళ్ళ డాడీకి తీసుకెళ్ళిస్తాడు సో రైట్ యా డాడీకి వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ చేద్దామా Yeah. ఆర్ యూ రెడీ విత్ యువర్ బ్యాగ్ Yeah. ఓకే లెట్స్ గో Daddy, look, it's a present. Wow. why is that surprise for Look at his father. say happy Happy father's Father's Day, Daddy. Thank you. Wow. What is this? Awesome. That's a great job. Is that you who did it? నువ్వే చేస్తావా Yeah, I do the prints, Daddy. సూపర్ చేసావమ్మా Mommy, థ్యాంక్ యూ సో మచ్
ఇంకా ఏమున్నాయి? Sesame seeds. వావ్, ఇవేవో చేసావురా. ఓ అమేజింగ్, సూపర్ ఉంది. బెస్ట్ యాడ్ ఐ ఎవర్ సా. చాలా బాగుంది There's more బంగారు. than that, Daddy. చేసావురా. Daddy, take a look. Awesome. Play with me. Watch TV together. You're strong. We like optimism. Daddy? ఇంకా చాలా బాగుంది ఇది. Daddy, there's something else in here. అవునా, ఇంకేమేమి చేసాయి? Daddy, turn it around, please. ఓ మై డాడ్ రాక్స్. సూపర్ చేసావే ఇది. స్టోన్స్ ఇవి. Yeah, they're all painted. ఓ బ్రిలియంట్, చాలా బాగుంది. There's something else in here. ఇంకా చేసావా నా కోసము? Yeah. బార్ హ్యాపీ వర్కౌట్ డాడ్. సూపర్, అమేజింగ్ ఉంది. ఫెంటాస్టిక్, ఆసమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ సర్ప్రైజెస్. గివ్ మీ అ హగ్. Great job. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ప్రేమతో మీ సహజ. బాయ్.